안녕하세요. 오늘의 준비물은 작은 타올이나 수건 또는 슬라이더가 있으신 분들은 슬라이더를 준비해 주시면 됩니다. 첫 번째 동작은 엎드려서 한 손씩 반원을 그려주실 거예요. 청소하는 기분처럼 앞으로 길게 펴서 옆으로 크게 원을 그려주세요. 반대손으로 내 몸무게를 지탱해주면서 원을 그리는 발은 날개가 움직일 수 있도록 안쪽 겨드랑이에도 힘이 굉장히 많이 들어가요. 좋습니다. 반대쪽 준비. 시작. 최대한 팔을 앞으로 길게 쭉 뻗어주셔서 크게 반원을 그려주세요. 좋습니다. 자, 이번엔 수건을 조금 넓게 펴시고 양손을 같이 올리신 상태에서 앞으로 길게 쭉 왼쪽으로 오른쪽으로 다시 앞으로 왼쪽 오른쪽 앞으로 겨드랑이 안쪽에서부터 수건을 당겨주시면서 끌어와주세요. 30초 남았어요. 마지막 3초, 2초, 1초. 너무 잘하셨어요. 자, 두 번째 세트. 다시 수건을 반으로 접어서 준비. 시작. 상체가 너무 앞으로 쓸려 나가지 않게 최대한 팔 안쪽과 겨드랑이 안쪽을 느껴주실 수 있을 만큼 크게 원을 그려주세요. 마지막 10초. 좋습니다. 반대손. 시작. 좋습니다. 다시 수건을 넓게 펴주세요. 시작. 앞으로 길게 왼쪽 오른쪽 다시 앞으로 왼쪽 오른쪽 너무 좋아요. If you love me, let me hear you say my name, my name. If you love me, let me hear you, babe. 'Cause I wonder if you feel the same, same. Or just tell me if you feel the same. You don't need to hesitate. Oh, babe.
너무 좋아요. 마지막 세트 준비. 자, 신나는 음악과 함께 한번 해볼게요. 오른손부터. 마지막 10초. 너무너무 잘하셨습니다. 수고 많이 하셨어요. 다음에 또 만나요.